silverware and the reason that you're playing in the game, but you're part of a very exciting game. And I have to say, from where I sat, I felt as though we were able to put ourselves in a position in the end where we might have stolen it. I thought we were slightly the better side. You're looking at, again, the greatest player on the planet, possibly being the difference in what went on today. But if you look across the tournament and what this Miami side have been able to do to other teams, the confidence that they're playing with, to your point, I'm incredibly proud of what the guys have produced. And of course, to come back and get ourselves on level terms and really look to try and win the game as well in what seemed to me a very, very good final. Next question. Yeah, Gary, you kind of mentioned some of that there, but you were the first team to hold Miami and Messi to a goal. I'm just curious, kind of what are some of the positives that you can take from this? Obviously disappointing to lose, but kind of looking forward, where do you go from this? Yeah, look, there was a minimal amount of time to get ready for this game, as we all know. But I think our form going into the game was of a good level. Confidence was high in the team, having beaten some good opponents on the way to this final. And I do believe all the players and everyone at the club felt as though we could win this final for sure. And I thought the players played with that sort of passion and pride, which was vitally important. You know, this Miami group have swept aside a lot of teams. The positives to come out of this, I think we can underline again the caliber of some of the players in the group. Certainly the ability to adapt and to compete against multiple opponents, not just tonight, but against some exceptionally good opponents, and give, you know, almost every 3-4 days a very, very good account of ourselves. You know, slowly but surely over the course of this tournament, we've got ourselves back into a more positive groove, and I'm hoping, of course, we can take that into our league play now. Next up, Jeff, and then we'll transition to the side of the room. Gary over here. Earlier in the tournament, when Miami has scored, after that, it's almost like they're running downhill. I mean, you guys managed to claw your way back into the game. You know, what did you chalk that up to? A lot of spirit and determination in the group. You know, we've had the ability to watch Miami in 6 or 7 games prior to tonight. So there have been a couple of things, a couple of trends that are starting to come out of their play that I thought we might have just been able to take advantage of, and we did tonight. You know, you've got to tip your hat to the quality in their group. I said it in the pre-game, guys that were not playing to the sort of level that we now see them, you know, have just blossomed, of you know, are producing soccer, football at a level that we hadn't seen from them before. And whatever the reasons are, this team has come together very quickly, Miami, and they're enormously difficult to play against. But part of the game planning, if you like, tonight was to stay emotionally focused on the game, the group in front of us, and not just goals going in, because it has also been apparent that they concede chances and goals. And I just felt in the final third tonight, we just lacked a little bit of cutting edge, and maybe, you know, a little bit more quality. Might have seen a few more clear-cut chances. There was some good pressure and there were some good half chances, but probably not quite as many clear-cut ones as we would have liked tonight, or probably could have carved out. Hey, Gary, Stephen Boyer from the Sports Credential. It seemed like everywhere Miami went, it kind of turned into a Miami home game, or even like a Messi home game, but it didn't feel like that tonight. The supporters came out in full force. That supporter section was rocking. What does that say about
what this club and what this sport means to the city after so many years of it growing? Well, I think we see for sure that, the city and obviously the fan base we have, and hopefully there'll be a few more supporters that have seen the game tonight that haven't before, and see the sort of pride that this team played with for their city. But the atmosphere was absolutely fantastic. We've got to give credit to both sets of fans, because in the end, that's normally, the sort of picture that you like to see in a final, where it's so raucous and excitable that it drives the players on, be that Nashville fans or not. Nashville players or not. But I do honestly think that the fan base and the fans that we have not only turned up tonight to see the team play, but they're desperate to see, obviously, us win a trophy. That goes without saying. And I think when you look at it, the actual appreciation and the understanding of what the group's about, what they represent, the connection has grown over the course of 3.5, nearly 4 years now. So there's so many positives to come out of tonight. The one main one, of course, we were unable to celebrate. We'll go with the gentleman in blue first, and then we'll go to the back first, and then we'll have you third. Thank you. Please. Gary, can you talk about at halftime, kind of how you adjusted? There was a little more possession, and you guys had a little more intent there in the second half. Yeah, there were a couple of things in the first half that I think the guys felt as though they could affect a little bit more. One was getting on the front foot and being a little bit more aggressive in the Miami half. They'd been able to manage the ball in their half of the field a little bit too easy. And, it meant throwing a lot more energy at the game and being a lot more aggressive and taking a few more chances. But I thought those moves and that mindset paid off. I certainly felt from the line that the group looked like they were going to get back in the game. And it wasn't a surprise when we did. There certainly were some discussions at halftime about, just being a little bit more focused and careful in possession. One or two situations that we squandered up a little bit too easy. And I just thought in the second half that there was a better flow to our possession, a brighter look to the personalities of the group. And of course, that comes with scoring a goal as well. But once we scored, I honestly thought, we'd go on and win the game. I felt strongly that there was enough quality in the group to do that. Go to the back. Right here. Gary, we've heard from media and coaches before that getting really close to a cup and maybe falling a little short, make sure that next time you get that opportunity, you go that extra harder. Do you subscribe to that? And do you think the players are feeling that right now? I don't know about go a little bit harder. I'm not sure the guys could have given any more than they did tonight. They were all in on trying to win a trophy for this club. And we've fallen short by the very finest of margins. When penalties are going to the goalkeepers, there's not a lot in it. So I don't think that's the case. What I would say is, I think there's an awful lot of experience, not just out of this final today, because it's the first final for the club, but of course from the tournament, the opportunity to play against top Mexican teams, that will only stand the players and the club in good stead in the future. And of course, the hope is that any frustrations or disappointments that we have tonight can obviously be a fuel in the future when hopefully this opportunity comes around again. And as long as, we grow from this and we don't feel as though, it's a failure, because it isn't. The guys have been absolutely fantastic tonight.
I thought they played wonderfully on such an important occasion with the pressure that they were under. So hopefully there's a lot of growth to be had out of that as well. And we'll go with the gentleman here in the light blue shirt. Gary, kind of along those lines, what was your message to the team afterwards? And then I also another question. I assume you were pretty close to executing your plan for Messi, other than maybe one moment. Yeah, I'll answer the second part first. Absolutely. There's, as I've said before, there are certain characteristics and trends in this group, this Miami group, that's starting to become a little bit more apparent. And, the coach is beyond me now. Cincinnati on Wednesday in the semi-final will I'm sure, take an awful lot out of what's happened tonight. A big part of it, of course, is to try and deny Messi time on the ball, opportunity in the final third, and connections. He's such an intelligent and talented player, saying what everyone knows. And they're also connecting, connections, points, dots. Busquets and Alba, of course, they're easy ones to look at. But his relationship with Taylor has developed incredibly over the course of 6 or 7 games. And I think Taylor's output and goal scoring creation has gone through the roof because of it. So, yes, of course, I'm delighted with the way that we denied him in particular space. But I think, this is the first time that I've seen him play live. And I think what I would take away from it is this, that there are moments in the game that is just unplayable. It's not over a prolonged period. It's not for 90 minutes. There are windows where he just comes to life and it's almost impossible to deal with what he is wanting to do. And I think obviously that's the caliber of the individual. The message to the players was you should walk out of here with your chin high and your chest out. You should be proud of what we've produced, how we've played, not just tonight, but what we've been able to achieve in this tournament against some very good teams. And at the very outset of it, it was to be in a better place for our league form. But it quickly became apparent that we might have something more to play for. And I think you saw that in the performance. So there's no negatives in the way that, we've gone about our business tonight. Just real disappointment. Cool. We're out of time, guys. Thank you very much for your questions. Thank you, Coach.
First question here in the room to the gentleman there in the gray shirt. Tata, bueno, ganar un título no es que sea algo nuevo para ti, pero ¿qué hay diferente? ¿Qué sabor hay diferente que sea este título de un torneo nuevo, torneo internacional, con todo lo que ha pasado, ¿no? Porque llegó Messi, llegó los jugadores de antaño, asumir esta copa de un momento a otro, aún con la posición que el equipo tiene en la MLS. Todos esos factores, ¿cómo te afectan esta noche para la celebración? ¿O no? Bueno, primero recuerdo los primeros días que uno tenía necesidad justamente de tener días de entrenamiento para darle forma al equipo, ¿no? Y en algún punto pensaba cuán conveniente es avanzar en esta copa que nos quita casi un mes de trabajo que lo podríamos haber tenido. Bueno, ante ese pensamiento de hace un mes atrás, hoy salimos campeones. Y la verdad es que se siente bien, además nos ayuda a seguir creciendo, a seguir manteniendo la ilusión. De alguna manera, yo creo que tenemos una mayor claridad de lo que puede pasar en el futuro, habiendo ganado este título a 30, 35 días de haber comenzado a trabajar en el club. Vamos acá y después vamos a ir a John. ¿Qué tal, Gerardo? Diego Armando Medina de TUDN. Felicidades por el título. Este podría ser tal vez solamente el inicio, Gerardo, de lo que se busca. O sea, pareciera que se llega ya, bueno, se llega hoy a la gloria, pero hay mucho por delante de este Inter y los jóvenes, los de experiencia, el grupo que se ha formado. Bueno, sí, nosotros decíamos eso, ¿no? Que sea el principio de una etapa donde tengamos mucha felicidad y de mucha ilusión de jugar cada partido y de poder competir de la manera adecuada. Y lo que creo que ha sucedido en todo este tiempo es que el equipo ha competido bien. E incluso creo que antes de la llegada de todos los futbolistas, incluso de mi llegada, nosotros observábamos un equipo que competía bien. Ahora lo que pasa que al hecho de competir bien le ha agregado las calidades individuales que el equipo ha obtenido con las llegadas de muchos futbolistas, ¿no? Entonces, bueno, tenemos alegría por lo que pasó hoy. Lamentablemente no hay mucho tiempo para extender el festejo. El miércoles tenemos otra final. Y bueno, y así lo iremos haciendo sucesivamente mientras se nos van cruzando las diferentes competencias. Esta de hoy ha quedado atrás y ahora ponemos toda la ilusión en lo que es el partido con Cincinnati el miércoles próximo. Let's go to John, second row. Hola, profe, felicidades. Quería preguntar sobre Drake, su actuación hoy, obviamente en la tanda de penales, pero también antes y todo el torneo ha sido un jugador muy clave. ¿Qué has visto de él, su desarrollo? Y también otra pregunta, a lo mejor un poco negativo después de ustedes ganaron un trofeo, pero había muchos retos para superar en ese torneo. Creo que la gente van a decir que fue muy fácil. Pero ¿me puede contar un poco sobre las cosas que tuvieron que superar para ganar ese trofeo? Bueno, a ver, en realidad lo más importante que tuvimos que hacer es armar un equipo mientras disputábamos un torneo de, no sé cuántos fueron, 7 partidos, 8 partidos. Y eso es muy difícil de hacer, tratar de competir bien, de ganar y en el mientras tanto armar un equipo, porque prácticamente estábamos sin entrenamiento. De hecho, todavía no hemos podido, más allá de que han estado en el banco, insertar dentro del equipo y dentro de la filosofía de juego a jugadores importantes como Tomás Avilés y como Facundo Farías. Entonces, ese es el reto que teníamos por delante, el hecho de competir bien y sin posibilidades de entrenar. Y me preguntaste de Drake, y Drake ha sido determinante. Sí, en todo el torneo ha sido determinante. Bien de arquero de esos que nosotros en Argentina decimos que ganan partidos, ¿no? E inclusive hoy en la serie de penales.
Coach, congratulations. Thank you. You know, it's kind of unheard of to hear about a team winning a treble in North America. The last team to do it in the MLS, I believe, was Toronto FC in 2017. This team has now won the Leagues Cup and is on the verge of possibly winning another cup with the US Open. And you have a tall task in the MLS league to go into the playoffs. Are your eyes kind of set on that to some degree? Do you have any thought to that at all? Es muy raro en este país ganar el triple. Sería esto, el US Open Cup y también la Liga. ¿Estás pensando de eso un poquito en tu primer año? No, en realidad habíamos llegado hasta acá y quería ganar el título hoy, como todos, ¿no? Y como el equipo rival también. Solo que, digamos que a nosotros nos aclara un poco el panorama, nos aclara un poco el futuro. Lo que no pudimos hacer en cuanto a cantidad de entrenamientos, los tiempos se van acortando con partidos ganados y en este caso con un título ganado. Así que solo pienso hasta ahí y seguramente ahora cuando me suba en el avión empezaré a pensar en Cincinnati. Let's go to Jeff, fourth row. Pregunta en inglés, por favor. Bien. Your team was made to suffer quite a bit tonight, much more than in some of your previous games, with maybe one exception. Why do you think that was? And how do you explain this quick turnaround? This team has been transformed, and obviously some great players coming in, but what? I was wondering if you could provide some more detail on the transformation. La segunda parte, la primera la entendí. La primera Sufrimos dice, más de lo habitual. Sufrimos más de lo habitual. Y la segunda Muy bien, parte muy fue, bien. Y la segunda parte fue, ¿cómo explicás que pudiste darle vuelta tan rápido a un equipo que le iba muy mal y de repente gana? Bueno, nos tocó sufrir porque jugamos una final y en las finales se sufre. Segundo, porque jugamos contra un muy buen equipo y jugamos en calidad de visitante. Tampoco pierdo de vista el hecho de que el tiro en el palo de Leo nos podía haber dado el triunfo y la última jugada del otro Leo nos podía haber dado el triunfo. Pero es cierto que hoy jugamos un partido que fue, para mi gusto, muy parejo en los 90 minutos y muy parejo en la tanda de penales también. Y yo no puedo hablar del cambio que tuvo el equipo sin hacer referencia a los nuevos futbolistas, ¿no? Creo que ellos tienen una gran incidencia en el cambio que ha tenido el equipo. Alrededor de ellos es mucho más fácil poder armar un equipo competitivo. Vamos a Michelle en la primera fila. Felicidades, Tata. Gracias, Michelle. Sí, ¿cuál era tu emoción inmediatamente cuando ganaron el partido? ¿Qué estaba en tu mente? ¿Qué estabas sintiendo en ese momento? No, bueno, cuando lo ganamos, mucha alegría. Cuando Leo Campana erró el gol sobre la hora y fuimos a los penales, se me cruzaron las dos finales con Chile de Copa América, la del 2015 y la del 2016. Por suerte no estaba equivocado. Let's go to the front row. Coach, felicidades. Gracias. ¿Qué piensa usted sobre estos dos equipos de expansión llegando al final en esta manera en pocos años? Bueno, Nashville en realidad lo viene demostrando año tras año porque creo que ha clasificado a todos los playoffs desde que está en la MLS. Es un equipo muy fuerte, con dos o tres individualidades importantes, pero sobre todo muy fuerte a nivel equipo. Y nosotros estamos tratando de cambiar el rumbo. Y en esto de cambiar el rumbo nos encontramos con este campeonato que lo disfrutamos y lo valoramos mucho. Y yo espero que nosotros podamos empezar a construir algo como lo ha construido Nashville o como ha construido Atlanta en los primeros años, algo sólido que te permita tener ilusión de lograr cosas importantes. Franco Panizo, Bola VIP en Argentina y Miami Total Fútbol en la Florida. Tata, felicitaciones. Hablaste de los penales ahorita y que pensaste entrando en los penales, pero ¿cómo viviste esos penales? Nosotros de arriba, tenso.
en especial cuando Ulloa tiene Claro. la oportunidad de ganarla y, Sí. y erra. Entonces, ¿cómo viste los penales tú en ese momento? Y si te puedo preguntar una segunda, ¿por qué perdió fútbol Inter Miami en el segundo tiempo después que metieron el gol del empate en Nashville? ¿Qué fue que le sucedió al equipo? Que Nashville comenzó a tener más posesión, comenzó a atacar más y tuvieron unas aproximaciones. Bueno, siempre es difícil enfrentar el sexto penal cuando acabas de errar uno que podía haber significado la victoria, ¿no? De todas maneras, mantuvimos el temple, los 6 pateadores siguientes, incluido Drake, lo hicieron muy bien. Y bueno, y después tuvo la posibilidad de atajar el último penal él, así que ahí sentimos un gran alivio. Y el tema de... Yo a lo mejor debe ser la primera vez que en mi vida que justifico una situación de juego con el cansancio de mis futbolistas. Y yo creo que llegamos bastante al límite, porque además hay que tener en cuenta que debemos haber sido uno de los pocos equipos que prácticamente no rotó jugadores. No había tiempo de rotar porque no había tiempo de insertar futbolistas. Nosotros tuvimos el partido anterior a Facundo en el banco, hoy a Facundo y a Tomás. Hablo de ellos porque fueron los últimos que llegaron, pero lo teníamos para un manotazo de ahogado, no como una intención de revertir algo, porque la verdad es que no habíamos tenido posibilidades ni siquiera de entrenar. Sí, creo que hicieron un solo entrenamiento conmigo. Entonces, yo lo veo un poco por ese lado, ¿no? La merma que va teniendo el equipo, porque también ha sido una constante, diría, más allá de que los partidos anteriores lo habíamos casi resuelto antes, en todos el equipo fue teniendo una merma desde lo físico, ¿no? Sumado también a que Jordi llegó con un mes de vacaciones y prácticamente más allá de que nosotros le mandábamos entrenamientos, se insertó dentro del equipo, con Busi pasó lo mismo, con Leo pasó lo mismo. Y todo eso siempre es una cierta ventaja sobre otros equipos que vienen en actividad, porque la realidad es que todos los equipos de la MLS y los de la MX, más allá de cantidad de partidos, venían en actividad. Nosotros, en esos 3 futbolistas, teníamos jugadores que venían de terminar sus vacaciones. Vamos a la primera fila. Tata, querido, ¿Cómo Milad están? Sulaimán, y bien, felicitaciones. Hoy para América TV, Marcelo Tinelli te manda un abrazo enorme a vos, a Leo, que te sigue, está chocho. Bueno. Gracias primero como persona de Miami, que te seguimos a todos lados. Lograste algo tremendo, Tata. La verdad que recién llegado como técnico, ya sacaste y le diste el primer título al Inter Miami. Y otra cosa que quiero decirte, hoy Leo con esta copa que consiguieron se consagró como el mejor jugador de la historia pasándolo a Dani Alves. Me gustaría que le digas a la gente qué se siente que haber logrado eso y qué palabra podemos darle de agradecimiento a Leo por haber logrado esto, ¿no? Bueno, imagino que un poco me guío por las palabras de él, ¿no? Estos logros individuales, él los pone un poco a un costado para valorar mucho más los logros colectivos. De todas maneras, en transformarse en el futbolista que más títulos ganó en la historia, más allá del cariño que siento por Dani Alves, creo que está en muy buenas manos. Venga, felicidades, vamos, para ello, mi Dios, el venezolano. ¡Grande, vamos, Venezuela! ¡Vamos todavía! ¡Vamos, felicidades, presidente!
Well, looks like we had an unexpected end to